biggest under-18 government. Did I get permission? No, you know what? Please take your time. Yeah. Get out of the assembly. Just please, this time, follow the rules. In this no confidence, you have wrote that respected sports minister has changed parties. This is from the opposition to ruling party without informing his respected party president. ఆపోజిషన్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఈ అండర్-18 హెడ్ క్వార్టర్స్ మనకి ఎందుకు కావాలో ఇది మా ఫస్ట్ టైం కాదు చెప్పడం చాలా చెప్పాము. మనం ఇక్కడ కూర్చొని అండర్-18 వీఆర్ ఆల్ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18 బట్ వీఆర్ మేకింగ్ సచ్ అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. Doesn't anyone here think that we deserve a headquarters for our own sake? Maniki mana identity undalalsinde, and that is the main reason of this headquarters. Our under-18 should go down in history as one of the best organizations to exist. Pillalu inta goppa panni chestunarani it should be known around the world. Party is the only party present here that understands that development cannot take place without environment. Please rest assured that your data will not be going into the wrong hands. As a minister, I will take full responsibility. It will be handed to an MLA first, then a IAS officer. చదువుకోవడం అంటే ఆషామాషిగా ఉంటుందా అధ్యక్ష? స్కూల్ వాళ్ళు ఇన్ని ప్రాజెక్ట్ వర్క్లు ఎన్ని నోట్లు రాయమని చెప్పడం కరెక్టేనా? స్కూల్స్ అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి, సబ్జెక్ట్ ఎన్రిచ్మెంట్ యాక్టివిటీలు, పోర్ట్ఫోలియోలు, మల్టిపుల్ అసెస్మెంట్లు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి మా బుర్రలు తినే కానీ మెయిన్గా 10th గ్రేడ్ వాళ్ళని అయ్యో పాపం వాళ్ళకి బోర్డ్స్ ఉంటాయే, ఇన్ని నోట్స్ ఇన్ని రికార్డ్స్ ఇట్లా రాస్తూనే ఉంటే ఎప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళు? మార్క్స్ రాకపోతే మమ్మల్ని తిట్టేది. कल करे सो आज करे सो अब. Why are we addressed as tomorrow? Why not today? We are the Under18 MLAs. We represent a lot of young minds. Are our concerns taken seriously? हमें बोला जाता है कि अरे ये तो 11-12 के बच्चे हैं, लेकिन 10 के बच्चे ये क्या उखाड़ लेंगे, रात लेके आती है, लोग से आता है. అధ్యక్ష, నేను మీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కేవలం 2023లో మాత్రమే మన ఇండియాలో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం 13,500 మంది స్టూడెంట్స్ ఆత్మహత్యల ద్వారా చచ్చిపోయారు. అంటే రోజుకి 37 మంది అధ్యక్ష. బిహైండ్ ఎవ్రీ ర్యాంక్ ఇస్ ఫియర్, బిహైండ్ ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ హార్ట్ బ్రేక్. వీఆర్ రైజింగ్ మార్క్స్ నాట్ మైండ్స్, వీఆర్ బిల్డింగ్ స్ట్రెస్ బట్ నాట్ స్ట్రెంత్. మనకు మార్కులు కావాలా లేదా విద్యార్థుల జీవితాలా? నేను రూలింగ్ పార్టీని అడగాలనుకుంటున్నాను. On behalf of the Honorable CM, I beg for leave to be granted to introduce the Under-18 Platinum Card and Under-18 Citizens offer bills. The question is that Platinum Card and Under18 Citizens offers bill by Under18World with 25p introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no.